hacia su propio cuerpo, el hogar, la propiedad, los hijos, familiares y riquezas. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. De esa manera uno aumenta las ilusiones de la vida y piensa en términos de yo y mío. So that's the recipe to stay in this world. Es la receta para quedarse en este mundo. It's very simple actually. So therefore, yes, if we are interested in getting out, then one has to find out what to do and what not to do. ¿No? Y si queremos salir, tenemos que saber qué hay que hacer, qué no hay que hacer. It's a very simple, logical thing. As we mentioned, the body is the symptom of a disease. ¿No? El cuerpo es el síntoma de una enfermedad. Those who are médicos, physicians, they know there are symptoms. If you are sick, there are symptoms. ¿No? Si uno está enfermo, hay síntomas. Give me some good example of a very obvious síntoma de alguna enfermedad común. Dame un ejemplo de un síntoma muy obvio de una enfermedad. What did I say? I said it in Spanish. So, a symptom of a disease, a common disease, a very obvious symptom. Fiebre. La fiebre, fever. If normally the temperature is 36.8 or something like that, below 37, right? Celsius, no Fahrenheit. So Fahrenheit means you're frozen. Sí, la temperatura normal está alrededor de los 36,8, menos de 37. If it's 37.12, it's called elevated temperature. It's not really fever. Fever starts 38, 39. And then it becomes more and more dangerous. ¿No? Cuando es 37 y algo es temperatura elevada, no realmente todavía es fiebre, pero con los 38 y un poco más y más y más es fiebre y cada vez más peligroso. So, if one begins to have elevated temperature, it's a symptom. Careful, do something, it may be increasing. ¿No? Si uno de repente se nota que tiene temperatura elevada, es un síntoma, ojo, hay que hacer algo, si no a lo mejor va en aumento. And if you don't care for it, uno no se preocupa, la fiebre sí va aumentando, and if you come to 42, finished. ¿No? La fiebre aumenta y uno llega a 42, se acabó. Then you have to leave the body and take another one. Y uno tiene que dejar el cuerpo y coger otro. So, to have a body with all that it implies, birth, death, old age and disease, means the spirit soul, the pure spiritual soul is sick, is diseased. ¿No? Si uno tiene un cuerpo material, lo cual incluye nacimiento, muerte, vejez y enfermedad, significa el alma espiritual pura está enferma. And if we don't take another body, then we are cured. ¿No? Si no tenemos que aceptar otro cuerpo material, significa estamos curados. So, in this same chapter actually, Rishabdev, I think it's before or after. Es el verso 4. Nunan pramatam kurute vikarma yad indriya prita ya aprinoti nasadu manye yata atmanoyam asanapi kleshara asadeha. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. Cuando una persona piensa que la complacencia de los sentidos es la meta de la vida, sin duda se vuelve como loco para conseguir un tipo de vida materialista y se ocupa en todo tipo de actividad pecaminosa.
He does not know that due to his past misdeeds he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. No sabe, no se da cuenta, que debido a sus actividades del pasado ya ha recibido un cuerpo el cual, aunque es temporal, es la causa de toda miseria. So that one has to understand, ¿no? Eso hay que entender. In ignorance, people think, actually the body, I like it because it has so many things that I can enjoy. It's through the body I can enjoy, ¿no? La gente ignorante piensa que el cuerpo es muy bueno porque es como el vehículo para disfrutar. And the all endeavor is meant how to increase enjoyment, ¿no? Y todos los esfuerzos están para aumentar el tipo de disfrute. You can do it by drugs, for example. That's a common method of increasing the potential enjoyment, the potency of enjoyment, ¿no? La droga es un medio para aumentar la potencia de disfrutar. Cocaine, cocaína. It's very popular because it increases sexual activity. Eso dicen. Yo no lo sé porque no lo he probado todavía. Yes, so I heard about that if you take cocaine, I mean it's very popular because yes, it increases sexual activity, aumenta la vida, la capacidad sexual. And of course ecstasy, it's called ecstasy for some reason, ¿no? El éxtasis se llama éxtasis por alguna razón, uno se pone en ecstasy. Anyway, so all this is not very intelligent, as Rishabdev says. He says, Nasaru manye. I don't think this is very intelligent. Yo no creo que eso es muy inteligente. Because yata atmanoyam asana pikleshada asadeha. Because if you act like this, you will get another body. ¿No? Porque si uno actúa así, va a tener otro cuerpo. And you already know now you have a body. And although asanapi klesha, although it's temporary, it's actually klesha. There's misery coming with the body. ¿No? Aunque el cuerpo es temporal, pero con el cuerpo viene miseria. Now, in the materialistic way of life, as we said, people think, well, that's how life is. We tolerate that, but we try to increase our enjoyment and reduce the suffering. Suffering is there, we accept that, but we just, that's the art of living, how to increase enjoyment and reduce suffering. ¿No? La gente piensa que eso es así, la vida es así, y cuando uno es muy listo significa que va a aumentar el disfrute y disminuir el sufrimiento. Y si uno es capaz de hacer eso, la vida es un éxito. No? They think that you are successful in life if you just increase your enjoyment and reduce the suffering. And they will accept, yes, you cannot get rid of suffering completely. What to do? No sé, ellos aceptan que no, vale, no podemos completamente acabar con el sufrimiento que se puede hacer. But at least we'll do everything to make enjoyment as much as possible. ¿No? Pero vamos a hacer todo lo posible para que la complacencia, el disfrute sea lo máximo posible. So, even if you get all kinds of enjoyment and your suffering is really reduced, still it's not intelligent. ¿No? Aunque quizás alguien logra tener mucho disfrute y muy poco sufrimiento en una vida, aún así no es inteligente. Because maybe in one life this happens, even if you become a demigod, then it also happens. ¿No? Quizás en una vida uno puede lograrlo, o si llega a ser un semidios lo puede lograr. But it's going to change. Pero eso va a cambiar. Yes, today you are king, tomorrow you are lying on the street as a beggar. ¿No? Hoy eres un rey y mañana estarás en la calle tumbado como un mendigo. Yes, today you are very rich and you have so many facilities to enjoy, and tomorrow you have nothing and you're miserable like hell. ¿No? Hoy uno
Disfruta porque tiene todas las facilidades, todo va muy bien, ¿no? Todos los planes le salen. Y mañana está sufriendo como un perro. Sometimes it even happens in one lifetime, ¿no? A veces incluso en una vida pasa. O sea, a veces la gente tiene mucho éxito, hemos visto, tiene mucho éxito durante una temporada y de repente todo fracasa. Todos los planes fracasan y de ser millonario, endeudado. So this happens to people who may be successful in a certain period in their life. They become very rich, and then suddenly things change. They make mistakes in investment, they lose everything, and they become in debt. From being a millionaire, now you're a debtor. And sometimes you have to go to jail. A veces terminan en la cárcel. This is, the material life, it's like, like the weather. Today sunshine and tomorrow it's raining. ¿No? Es como el tiempo. A veces sí, está el sol bien y de repente llueve. So that's ashashvatam, it's tukalayam ashashvatam. Krishna says in Bhagavad Gita, we have to believe that. It's not a question of belief, you see it, but we're blind. No? So Krishna dice en Bhagavad Gita es así, ashashvatam, dukalayam, it's a place of misery, it's temporary, everything changes all the time, todo cambia, todo, cualquier momento. Eso tenemos que no solamente creer, eso tenemos que entender que es así. No? We have to understand that it's like that. No? So it's not even a question of belief, you believe it or not believe it, ¿no? Es una cuestión de creérselo o no creérselo. Lo vuelve a repetir después en el capítulo siguiente, ¿no? Anita. Yes, but we are so stupid, you can repeat it 100 times, still we don't believe it. ¿No? Y somos tan estúpidos que se repite 100 veces y aún así no lo entendemos. Like the ass, ¿no? Burro. ¿Eh? ¿Oh? So human beings shouldn't be like asses, ¿no? El ser humano no debe ser como un burro. But if you are like an ass, you're going to get a body like an ass, ¿no? Si uno se comporta como un burro, va a tener cuerpo de burro. So what's the gain, ¿no? ¿Qué se gana llegar a ser un asno? Even if you become a tiger, yes, y uno se vuelve un tigre, uno cree que mucho mejor que un asno, ¿verdad? But you're an animal, ¿no? Eres un animal, o sea, no hay ninguna ventaja. So, yes, we'll see about this more as chapter goes on, and then later Kapila Dev will get in all the details, ¿no? Esto se va desarrollando y más adelante con los capítulos que vienen, Kapila Deva va a entrar en todos los detalles. Ok, vamos a terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.